Very good morning to one and all. I request all the members of the audience to kindly rise for the college prayer. Satyavratam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yodhan Nihitam Cha Satye Satyasya Satyam Dhruta Satyanetram Satyatmakam Tvam Sharanam Prapannaha Vani Gunanukathane Shravano Kathayam Hasto Cha Karmasu Manastava Padayornaha Mrutyam Sirastava Nivasa Jagat Praname Drishtisatam Darshane Subhavastanunam Namo Bhagavate Tasmai Krishnaya Adbhuta Karmane Rupanama Vibhedena Rupanama Vibhedena Jagat Kridati Yoyataha Om Shanti Shanti Shanti. I now request the dignitaries to light the Kuthu Vilakku. The Virtual National Conference and Media Communication marks an important milestone in the roadmap towards digital media. This highly interactive event will provide information on the reach of media literacy, digital media, social media communication, and visual media in the contemporary scenario. It will also provide an opportunity for participants to understand more about digital media, its social implications, and many other vast options that are engaging and informative. This time, we have expanded our theme to all the aspects of media such as digital media, media literacy, social media, and visual media. The main objective of this conference is to explore the avenues through evolution of media communication and the sub-themes around the concept. We received several abstracts from around the nation, from which the selected participants are here to present their research findings. I now request our head of department, Ms. Vasant Gopal, to give the welcome address. I, on behalf of the management, principal, faculty and students of the department would like to welcome Mr. Shabir Ahmed, a renowned and passionate journalist. If journalism is to be a career to be chosen by any of the students here, I think he would be the apt person from whom you should get trained. Once a student reads the profile, you will understand what all he has done in the world of journalism.
I would like to welcome Dr. Hanif. He has taken time off and driven down from Pondicherry today to be a part of this conference, and he is one of our panelists, an academician and voracious reader who has guided many students and scholars, research scholars. At this juncture, I would also express my thanks to Dr. Jenin Raj from St. Paul's University, Bangalore, and Dr. S. Anureka, MOP Vaishnav College, who will be joining us tomorrow for the sessions. This conference aims at encouraging the role of digital media under various themes, and thus we find today that communication has been seen the growth throughout. In every media, we see that communication is booming, especially in the digital media and the social world. You're all aware, you have all the social media apps on your phones, and you have access to all the information, and you communicate through it well in advance, or it just sets like fire. Thus, this conference is here for all academicians and scholars to take away things which will be helpful or relevant information from all the panelists and co-scholars who will be presenting their papers in these 2 days. So I welcome one and all once again, and thank you to all the participants who have registered and who will be presenting their papers in these coming 2 days. Thank you so much, and welcome one and all once again. Now I request our staff in charge, Ms. Nandini ma'am, to felicitate the chief guest. Now I request our HOD ma'am to felicitate the chief guest with a memento. Now I request Dr. Hanif sir from Pondicherry University to speak a few words. Good morning, everyone. First off, I would like to thank Dr. Vasant, head of the Department of Visual Communication, for having given me this opportunity to speak to you. So I'm honored to be part of this national conference. So I'd also like to, I'm just meeting Mr. Shabir Ahmed. Heard about News Minute a lot, but we all know one name, and it's nice to know that there is another person who is equally important. And I'm confessing, right? So it's good that I'm meeting you, and I've met you. It's wonderful to be part of this 2-day national conference on media and communication. It's interesting to note that the term media is changing. I mean, the concept of media is changing, and it's continually changing. So it's not the media that we probably are. I probably had the luxury to expose myself to when I was doing my masters and stuff like that. So today, I think this generation students are getting exposed to medium or media that is completely different from what probably in my days, or even now, some of us would be happy and dealing with newspapers, but maybe you are not, right? So we're just having a small conversation as to how the present day generation consumes news. The present day generation consumes news mostly on social media. So Mr. Shabir Ahmed was saying that from the analytics, right? So News Minute probably has gathered. He says that much of the news consumption takes place on social media, especially on Instagram and so on and so forth. So 2 days back, somebody was asking me this question around at the same time. So there are a lot of scholars who have said that we live in an age of entertainment, and you also are aware of the fact that we also live in an age of something called post-truth and so on and so forth. In this context, so how are we to engage with news, right? So reading news and consuming news is something different from engaging with news. So are we going to just consume news as it is being thrown at us? So what's happening, right? So somebody asked me this question because
as we are talking about digital media, something like News Minute that Mr. Shabir Ahmed is representing. News Minute is a digitally native news website, right? So it doesn't have a precedent or a predecessor. Like, it's not something which stems from a newspaper. For example, a legacy newspaper like the Hindu or the Times of India, it has its own print edition and it also has its digital edition. But something like News Minute, and there are many media of that ilk, who have started their this, I would call this business, because they have their own lofty mission of taking information to people. But all of a sudden we also realize the fact that there is something called algorithms, and there are a lot of other technologies which are part of this news, right? So news is not just about, during my days, because even I had a very short stint in Express and a very, very, very short stint in the Hindu, but it was almost like a reporter would go to the field and collect information, come back and write the news. Yes, there was a computer. And then you would edit and you would print it, right? But I guess, in the current context, if you really explore, there are a lot of technologies which have made inroads into, the production, distribution, and even consumption. A lot of technologies, right? So I don't know if you have ever wondered why should Google be part of our news consumption, but yes, it is inevitable, today. So when you have, algorithms then becoming part of this larger picture of news production and consumption, so there are a lot of questions, so the question of fake news, or the question of whatever, fake news is something, which is very significant, and it is rampant as well. So how are we going to deal with, fake news, right? When you're going to consume news on Instagram and social media, you're aware of the fact that there is something called recommendation. So news is always recommended to you based on, your interest, etc. So it's something like, these algorithms would profile you, right, as to what your interest is and are. And as a result, there is a possibility that you might end up reading news stories which are, in favor of your thoughts and beliefs and ideologies. Probably that also leads to the, not getting exposed to the oppositional views or the multiple dimensions of a particular story, right? Which is quite, dangerous, right? So I think, so consuming, so somebody asked me this question, consuming media only on, social media is fine. Yes, we want to be, we want to consume news on the go, and it should be short. It should be like, I want to consume as many news stories as possible in a short span of time. So all that is there. But at the same time, if you're asking me this question as to how to sort of circumvent, this fake news, I guess the only way out is to go to websites of this kind, and there are a lot of sources. So I think, it's also our responsibility to read news not just from one source, but multiple sources. So pluralism, diversity, all that is very important in today's context. Yeah, so it is in this context, I guess, this 2-day seminar is going to be very useful as to, how we understand news, how you, critique sometimes, news, which is all, very important. And I guess there's a lot of papers which might, deal with this. Just not about news, but I guess, media is, so, OTT platforms and so on and so forth, there's a lot happening. I guess, and I'm sure that, in this 2 days conference, you're going to get exposed to a lot of these papers. A lot of scholars have come from, different parts of, the country who will be presenting, these articles. And I got to see a few articles, in the sense, the titles of some of the papers. And I'm sure this is going to be a wonderful 2-day conference. And yeah, with that note, I thank, the head of the department, and the department colleagues, for having invited me. So thank you once again. Thank you, sir, for the wonderful speech. Now moving on to Mr. Shabir Ahmed. He works with the News Minute, a leading English news portal that covers South India, as a senior news editor. Prior to joining the News Minute, he was heading the Tamil Nadu Bureau of Times Now. He reports from Tamil Nadu on governance, politics, crime, and other socio-political issues. Mr. Shabir Ahmed completed his graduation in commerce and also has a diploma in journalism from Madras University, Chennai. He has 16 years of experience in print, television, and digital media. He has extensively reported on governance and exposed several scams in the pressing matters in the state of Tamil Nadu. He has also reported extensively on general and assembly elections,
caste issues, and Sri Lankan Tamils' refugee crisis. He was popularly known for being a part of the End BVIP Racism campaign launched by Times Now. He was also selected for the Next Generation Leaders Program by Korea Foundation. He currently hosts a show called Yen Entra Kelvi with Shabir Ahmed for the News Minute's newly launched YouTube channel. Now I request the respected chief guest, Mr. Shabir Ahmed, to kindly address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னதான் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஜேர்னலிசமாக இருந்தாலும் வணக்கம்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் வணக்கம். Thank you so much, ma'am, for inviting me once again. Because the last time when I visited this campus was 5 years ago. It was again for a journalism seminar that was conducted at a bigger scale, I guess, here. So once again, I'm happy that you have started doing that, because these kind of events, these kind of programs needs to be conducted at all colleges and all universities, because that will give you a lot of exposure. So I'm not here to, give you a speech on what journalism is, why you should take up journalism and all that. I'm just here to share my experience as a journalist. So I'll share my experience of what I have done, what I can do. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் பேசினா பரவாயில்ல, மிக்ஸ் பண்ணி பேசணும், எது கரெக்டாக இருக்கும்? ஸோ எல்லாரும் கேட்பாங்க, ஜேர்னலிசம் எடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க? வாட் கேன் அ ஜேர்னலிஸ்ட் டூ? ஜேர்னலிஸ்ட்னால என்ன பண்ண முடியும் இன்றைக்கி சொசைட்டியில்? நீங்கள் வருவீங்க, நியூஸ் போடுவீங்க, போயிடுவீங்க. So that's what you can do at the most. But what kind of changes that you can bring about in a society? What can you do? அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லாம் வந்து நம்மளை நோக்கி வரும் when you say that you are a journalist. So in today's scenario, being a journalist is extremely difficult. Maybe there was a time when you were a journalist in 90s, 80s, where you will gather stories, you will gather news, you will put it out. There will not be this issue of somebody disputing your story, somebody saying, oh, idhula neenga thappa eludhirukeenga, idu neenga ulnokathoda eludhirukeenga, idhula there is some ulterior motive, idhula there is some intention அப்படினு nobody would question, because people would read news as news. But today things have changed. People read news based on their choices, like how sir was pointing out, based on their ideologies, based on their opinions that they hold. That's how they see news, that's how they see journalism, that's how they see journalists. So that's the kind of situation that we are in today. So there was like once upon a time you are a journalist, you put out stories, you report stories, you inform people what's happening around them, then you go about like doing your own work. But in today's time, after reporting that story, like you have to go gather that story, gather that information, you have to report, you have to inform people, and after reporting there will be this issue of disinformation and misinformation, which will be deliberate. Now your job has even become like to double up as a fact checker. So that's something that you will have to do mandatorily after putting out your stories, because the moment it goes on social media, there will be 100 people who will be commenting about your whatever you have reported, whatever stories you have put. And that's something that journalists have a huge problem in facing today. Like your story can be twisted in any which ways. You will not even think about that angle, but somebody will say, oh, you had this motive and that's why you have reported the story like this. So that's the kind of situation that we are facing today as journalists, and that is why it's not only the job of a journalist to verify information, verify facts, but you have to also become a fact checker in terms of, when you do stories. That's something that you should always keep in mind. So I'm here to share my experience. So what a journalist can do. So I'm here to tell you a story about a 25-year-old, a horse rider. You must have heard this name called Vignesh. யாராச்சும் நியூஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? நியூஸ் படிப்பீங்களா? நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிப்பீங்களா? எவ்வளோ பேர் படிப்பீங்க?
newspapers? Only one person, 2, 3, 4. Otherwise, how do you consume news? Social media. You don't even open newspapers. Morning, ஏன்ச்சா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் யாருக்கும் வரதில்லை. இன் ஷார்ட், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கா, நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ன்றது ஒன்று இருக்கா அப்படின்றதே தெரியாதா? ஸோ ஐ திங்க் நாங்கள்லாம் இன்னைக்கு கூட when we wake up, the first thing that we do is like scan newspapers, read newspapers to keep us informed about what's happening around you. Okay, we'll come to that next. So there is this horse rider who was working at the Marina Beach. His name is Vignesh. He is 25 years old. So once அவருடைய வேலையை முடிச்சிட்டு he goes with his friend to some area, some red hills or something. He goes, and while on his way back, at the Kelly's Junction, ஒரு 11 மணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், he was stopped. அந்த ஆட்டோவை சர்ச் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து அவங்க 2 பேரும் ஏதோ குடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ த மோமெண்ட் தட் ஹேப்பன்ஸ், தென் திஸ் கை ட்ரை டு ரன் அவே ஆர் சம்திங் லைக் தட். தென் த போலீஸ் tries to overpower him and catch him, and then they take him to another police station. So he is beaten up there badly, very badly. He is beaten up there. போட்டு அடின்னு அடிச்சிடுறாங்க. அடித்த உடனே என்ன ஆகுது, that guy, I don't know what was his condition when he was in the police station, but morning 6:30 he develops some kind of complications. He has some kind of seizures or something like that. They immediately rush him to a private hospital. ஒரு 4-5 போலீஸ் தான் வந்து அவங்க தூக்கிட்டு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க. அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்கிறாங்க அவருடைய பல்ஸ் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது, அதனால அவரை இங்கே அட்மிட் பண்ண முடியாது, we cannot admit him here அப்படின்னு. they send him back. So then they take him to KMCH hospital, which is Keelpok Medical College Hospital. So அங்கே கொண்டு போகிறாங்க. போன உடனே that person was declared brought dead. So he is dead. So immediately what happens, the moment he is dead அப்படின்னு வந்த உடனே all these senior officers, they visit the police station. எல்லாமே வந்து ஒரு பரபரப்பாகுது. So then the news cycle begins. So நான் next day news படிக்கிறேன், பார்க்குறேன், பேப்பர்ஸில் பார்க்குறேன், இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னோடனே I thought next day papers will come up with some good stories like about what happened அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா, காவல் நிலையத்தில் இளைஞர் மரணம், ஒரே ஒரு சின்ன செய்தி, ஒரு சின்ன காலம், ஒரு 2 column நியூஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. We must have heard about Benix and Jayaraj, right? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஊர்ல நடந்தது சம்பவம்? சாத்தான்குளம், தூத்துக்குடி. ஸோ அந்த சம்பவம்லாம் வந்து we were outraging about that incident which happened some few like more than 400-500 kilometers away. நடந்த ஒரு ஊர்ல, சாத்தான்குளம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து நாங்கள்லாம் வந்து இங்க உட்காந்து சோஷியல் மீடியாலெல்லாம் கொந்தளிச்சுட்டு இருந்தோம், எப்படி இப்படி நடக்கும், எப்படி போலீஸ் இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ சென்னையில் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி, ஸ்டேட் கேபிட்டலில், செக்ரட்டேரியட் காலனி, சென்னையில் மையப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒன் பாய் இஸ் பீங் beaten up by cops. He is dead. ரெண்டாவது நாள் நிறைய பேப்பரில் இல்லை, ரொம்ப கம்மியான பேப்பரில் ஒரு காலம் செய்தி, ஒரு 2 column நியூஸ் தான் வருது. I was like, what happened? What happened? What was the provocation? Why was he beaten up அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was just thinking about it. And then I was like starting to my office and something, I realized that, okay, what am I going to do? I had a meeting, so I finished that meeting and I was like, okay, let me just go check what exactly happened அப்படின்னு சொல்லிட்டு I decided and I went to the KMC, Keelpok Medical College Hospital, the mortuary. I enter the mortuary and I have like visited hospitals for all these postmortems in the mari issues. I've been there 100 times. I have never seen so many cops in one place, at least 100 cops outside the mortuary. யாரோ விஐபி இறந்துட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு
குதிரை ஓட்டும் தொழிலாளி, ஒரு ஹார்ஸ் ரைடர் was beaten up at police station, he is dead. இவ்வளவு போலீஸ் எதுக்கு? Why should there be so many cops? And I am standing there trying to observe the scene. எல்லா இடத்துலயும் போலீஸ் இருக்காங்க. Police in uniform, police in non-uniform. There are a lot of police personnel over there. So இதெல்லாம் பார்த்த உடனே I was like thinking that okay, what exactly is happening here? Am I in a wrong place? Am I in a place where some VIP has done something, or like what exactly is happening? So then I go and I inquire to all these people who are sitting there. Mortuary scene எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரும் உட்கார்ந்து சோகமா இருப்பாங்க, அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுடைய something must have happened there, அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ நிறைய பேர் உட்கார்றாங்க. நான் போய் கேட்குறேன், அந்த விக்னேஷ் அப்படின்ற பையனுடைய பேரண்ட்ஸ் யாராச்சும் இங்கே இருக்காங்களா அப்படின்னா யாருமே இல்லைன்றாங்க. அங்கே இருந்த ஒரு 10 பேரும் இல்லைன்றாங்க. அப்புறம் தென் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஹேப்பனிங்? ஸோ நான் இங்கே நிற்கிறேன் and I see 2 constables and police inspector வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. நீ மாலை வாங்கிட்டியா, நீ பூசாரிக்கு சொல்லிடு, நீ வந்து இது பண்ணிடு அது பண்ணிடுன்றாங்க. ஒரு 2 பேர் மாலை எடுத்துட்டு வந்து வண்டியில் வைக்கிறாங்க. என்ன நடக்குது? இவங்க போலீஸுக்கு இந்த வேலையா? போலீஸுக்கு வந்து ஈமச்சடங்கு செய்யறது, இந்த காரியங்கள் செய்யற வேலையா அவங்களுக்கு? எதுக்கு இவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க? அப்புறம் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்கிட்ட கேட்குறேன். ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் சொல்றான், இந்த மாதிரி இல்லை சார், நான் இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா இவங்க போலீஸ் வர சொன்னாங்க, ஒரு பாடியை எடுத்துட்டு போகணுன்னு, அதுக்காக வந்திருக்கேன். சரி, அவங்க சொந்தக்காரங்களாம் எங்கப்பா, யாராச்சும் தெரியுமா? உன்னை யார் புக் பண்ணது அப்படின்னா, என்ன சொந்தக்காரங்களாம் புக் பண்ணல, என்ன போலீஸ் தான் வர சொன்னாங்க அப்படின்னா. அவங்க சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் பார்த்தீங்களா நீங்க அப்படின்னா, சார் அவங்க எங்கேயோ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து மார்ச்சர்ல தள்ளி அங்கே உட்காந்துருக்காங்க சார், நீங்க வேணா அங்கே போய் கேளுங்க சார். ஸோ தென் ஐ வென்ட் தேர் அண்ட் ஐ ஸ்போக் டு த ரிலேட்டிவ்ஸ். அந்த பையனுக்கு அவங்க 5 அண்ணன் தம்பி. அந்த பையனுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய 4 தம்பிகள், ஒரு அண்ணன் நினைக்கிறேன், ஒரு அண்ணன் 3 தம்பி. அம்மா அப்பா இல்லை, கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை, அவன் குதிரை ஓட்டுறான். அவங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட போய் கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க, சார் நாங்கள் அங்கே தான் சார் மார்ச்சரிக்கிட்ட நின்றுருந்தோம், எங்களை எங்கேயா கொண்டு போய் பிடிச்சி உள்ளே வச்சிட போகிறாங்க அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து வெளியே வந்து இங்கே நின்றுருக்கோம் சார். ஆல்ரெடி எங்களுடைய ஃபேமிலியில் அவங்க அண்ணன் தம்பி 3 பேரை வந்து பிடிச்சி அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சுருக்காங்க சார், நேற்று நைட்லேருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னோடனே ஐ டுக் அ வீடியோ ஆஃப் வாட் தேர் சேயிங். அன்னைக்கு அந்த பையன்கிட்ட கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படின்னு அவங்க அண்ணன் அப்புறம் அங்கே இருந்தான். அவன்கிட்ட கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன்கிட்ட கிட்ட போய், ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் டு யூ, ஐ எம் ட்ரைங், லைக் டு யூ சி லைக் இன்ஜுரி மார்க்ஸ் ஆன் யுவர் பிரதர்ஸ் பாடி அப்படின்னு கேட்குறேன். ஆமாம் சார், நிறைய அடி இருக்குது சார் அப்படின்னா. அண்ட் தட்ஸ் ஆல். போலீஸ் அவனை நவுத்தி கொண்டு போயிடுறாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஐ டென்ட் see that guy. So then I am calling up other reporters. I am asking, where are you guys? எங்கே இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா, சார் இல்லை சார், we are here, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு, அங்கே சிசிபியில் யாரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் வராங்க, யாரோ என்கொயரிக்கு வராங்க, நாங்களாம் அங்கே பிஸியாக இருக்கோம் அப்படின்னோடனே ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு ஐ வெண்ட் அண்ட் ஐ ஆஸ்க்ட் தி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் who was there. So judicial magistrate is the person who should conduct the postmortem formality. So I asked him, sir, what's happening, when will the postmortem happen அப்படின்னு. It will happen கொஞ்ச நேரத்தில் நடந்துரும் அப்படின்னாரு. சரி, அப்புறம் நான் வெயிட் பண்ணேன் இங்கே. So I was there for like what, some 3-4 hours. I was just there sitting and observing. போலீஸ் ஜூஸ் கொண்டு வராங்க ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு, சாப்பாடு கொண்டு வராங்க ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு, எல்லாமே அங்கே மார்ச்சுரி வெளியே நடக்குது. I am like, why are the cops, all senior cops are there, DC level, deputy commissioner level எல்லாம் police personnel coming there, sitting there. So இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே then what happened is the postmortem started. So I went and I asked the judicial magistrate, sir, has the postmortem begun? Yes, it began. Sir, did you see any injury marks on the body? So then he is like, that is highly confidential information, how can I tell you? I can't share all that information with you. By the way, who are you? I said, I'm a journalist, sir. Journalist? What is your interest in this case? I said, he is not my relative or nothing. My only interest is human rights, sir. Oh, human rights. Okay, nothing will happen. You report what you want to report. He asked me to stay somewhere away. And I went and I reported the first story, saying family alleges that there were injury marks on the body. He was tortured at the police station. Then the next day what happens, I again contacted the family members. Then they're all scared.
சார் அவங்க போலீஸ் பாதுகாப்போட ஒரு 100-150 போலீஸ் பாதுகாப்போட கொண்டு போய் அவனை வந்து புதைச்சிட்டாங்க. இது வந்து இதில் கிருஷ்ணாபேட் சுடுகாட்டில் இது நடக்குது அப்படின்னு ஐ எம் கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். I'm like, what exactly is happening? What is the police trying to do? அப்படின்னு again I went to his house. I started searching for that guy in Pattinambakkam with his picture. One picture that I had police stationல click பண்ண picture வச்சுட்டு I went and asked, சார் இந்த பையனை தெரியுமா, இந்த பையனை தெரியுமா, இந்த பையனை தெரியுமா? And some people said இந்த பையன் இங்க இருப்பான், அங்க இருப்பான், அங்க குதிரை ஓட்டுறான், அங்க இருப்பான் அப்படின்னு. So we started searching for him at around 4 o'clock and we found his house at around 12 o'clock. அவனுடைய தம்பி அண்ணன் வீடு போய் வாசல்ல நிக்கிறோம். அவன் தான் போலீஸ் கஸ்டடியில் வச்சிருந்தாங்க. அவனை வாசல்ல நிக்கிறோம். அப்போ அவன்கிட்ட போய் கேட்குறோம், இந்த மாதிரி இந்த வீட்டில் இருந்த பையன் எங்க, அவனுடைய பிரதரை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க, அவங்க நேற்றே வந்து வெளியே போயிட்டாங்க சார், எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல, பயந்து they all went somewhere away அப்படின்னோடனே then the next day morning I was waiting. I asked one of my friends அந்த ஏரியாவில் தெரிஞ்சவருக்கு, இந்த வீடு திறந்தாங்கன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க, நான் வரேன் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் யாரோ அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, வீடு கதவு ஓப்பனாக இருந்திருக்கு. அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு கூப்பிட்ட உடனே we went there along with my team. I went there and I saw that guy. அந்த பையன் என்னை பார்க்கும்போது சொன்ன விஷயம், அந்த விக்னேஷுடைய அண்ணன் என்னை மார்ச்சரியில் மீட் பண்ணி பேசும்போது தள்ளிட்டு போயிட்டாங்கல்ல போலீஸ். சார் நீங்கள் என்னை தேடிட்டு வரலன்னா நான் உங்களை தேடிட்டு வந்திருப்பேன் சார், நீங்கள் யார் என்னன்னுலாம் தெரியல, என் தம்பிக்காக நீங்கள் வந்து அங்கே நின்னீங்க, போலீஸில் சண்டை போட்டீங்க, நியூஸ் கொண்டு போய் போட்டீங்க, நீங்கள் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் சார் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். என் தம்பியை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் எங்களுடைய 5 அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாரையும் கொண்டு போய் ஒரு லாட்ஜில் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க, பாதி பேரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க, கையெழுத்து போடணும், போஸ்ட்மார்ட்டம் ஃபார்மாலிட்டிஸில் கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஷர் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணோடனே தென் above all they offered 1 lakh money for the family members saying இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, சண்டைலாம் போடாதீங்க அப்படின்னு. I recorded all that. We put out that story. The moment we put out that story, the issue became big. Then other channels started picking up that story. Then it was raised in the Tamil Nadu Assembly by the opposition parties. And once the issue was raised by the opposition parties in the House, the Chief Minister was forced to give a statement. The Chief Minister said, இந்த மாதிரி அவனை பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க, அவன் வந்து போலீஸ் அடிச்சுட்டு ஓடும்போது கீழே விழுந்து காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு, அதனால தான் அவர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. சீஃப் மினிஸ்டர் அசெம்பிளியில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னும் போது அது போலீஸுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். தென் வாட் ஐ டூ இஸ் அகெயின் ஐ கோ பேக், ஐ கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல், போஸ்ட்மார்ட்டம் கண்டக்ட் பண்ண டாக்டர்ஸ் யார் இருக்காங்க அவங்களாம் போய் பார்க்குறேன். தென் சில ஆக்டிவிஸ்ட் மூலியமாக அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை போய் பிடிச்சி, த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் அ postmortem copy. That's on rule. You are entitled for a postmortem copy. அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க, போஸ்ட்மார்ட்டம் காப்பி வாங்குகிறோம். The postmortem says that அந்த பையன் இறந்த பையனுடைய பாடியில் 15 இடங்களில் காயம் இருந்துச்சு, அவனுடைய கால் வந்து ஃப்ராக்சராக இருந்துச்சு, கீழே விழுந்து சராய்ப்பு காயங்கள் இருந்தால் 15 இடத்துல காயம் இருக்குமா, ஃப்ராக்சர் ஆகுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நாங்கள் கேட்குறோம். அடுத்தது அந்த ரிப்போர்ட்டை போடுறோம், எல்லா சேனலும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அகெயின் த மேட்டர் வாஸ் ரேஸ்ட் இன் த தமிழ்நாடு அசெம்பிளி பை தி ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ். சீஃப் மினிஸ்டர் வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு வித்ட்ரா ஹிஸ் ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட். அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து அவர் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் புது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. இந்த வழக்கை நாங்கள் வந்து சிபிசிஐடிக்கு மாற்றிட்டோம், லோக்கல் போலீஸ்லேருந்து சிபிசிஐடிக்கு மாற்றிட்டோம், இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு. யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணல. தென் ஃபைனலி வாட் வி டூ இஸ், அந்த கேஷ், அந்த பணம், அவங்களுக்கு கொடுத்த பணம், இது எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணி அவங்க ஃபேமிலியோட இன்டர்வியூலாம் எடுத்து அவங்க வெளியே வந்து பேசுகிறாங்க. பேசினதுக்கு அப்புறம் அந்த பையன் பேட்டி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சிபிசிஐடிக்கு அந்த வழக்கு மாற்றப்படுது. இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலி த போலீஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அன் எஃப்ஐஆர் அண்டர் மர்டர் சார்ஜஸ். யார் மேலே? போலீஸ் மேலே. அந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் பல நாட்கள் கழித்து சிபிசிஐடி 6 பேரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இன்க்ளூடிங் த இன்ஸ்பெக்டர், ஃபார் அ கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் அண்ட் மர்டர் ஆஃப் அ பர்சன் இன் சென்னை சிட்டி.
இதுதான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டால பண்ண முடியும். This is what you can do. If you want to be a journalist, if you want to make a difference in people's life, you need to have that passion in you to find stories, to write about people, to understand the difficulties of others, to understand the feelings of others. அந்த பையனுக்கு அம்மா அப்பா இல்லை, 5 பசங்க அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க, எல்லாருமே சின்ன சின்ன பசங்க. அவனுக்காக நியாயம் கேட்க யாருமே இல்லையே, எந்த அரசியல் கட்சியும் நியாயம் கேட்கலையே. இது நாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கலன்னா வேற யாரும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றது எனக்கு சந்தேகம். ஏன்னா யாருமே 2 நாள் பண்ணல அதை பத்தி ரிப்போர்ட் பெருசா. So that's what we can do as a journalist. We can bring about change, we can get justice to people. என்னால வந்து அந்த 5 பேருக்கோ 6 பேருக்கோ வந்து மரண தண்டனைலாம் வாங்கி கொடுக்க முடியாது, because I am not law. But we can move that wheels towards that, getting justice. We can take that step forward. We can help them in getting justice. That's something that you and I should do as journalists. So அது நமக்கு பண்ணணும் அப்படின்னும் போது we should have that passion for journalism. சும்மா காலையில் எழுந்தோம் ட்விட்டர்லையும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் நம்ம வந்து ஒரு நியூஸை பார்த்தோம் படித்தோம் அப்படின்லாம் இல்லாமல், யூ நீட் டு பி அவேர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் யூ. இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் journalist, if you want to pursue journalism as a career, then you have to be passionate, you have to be curious. If even like I'm saying, like unga family group liye வந்து uncle la fake news போடுவாரு, நிறைய fake news தள்ளி விடுவாங்க, இது நடந்துருச்சு அது நடந்துருச்சு அப்படின்னு. அதெல்லாம் எப்படி how are we going to fight that? எப்படி ஃபைட் பண்ண முடியும் அந்த fake news la? நமக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சிருந்தா தானே, நமக்கு உண்மை நியூஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா தானே we will be in a position to say, oh no uncle you are wrong. அப்புறம் அங்கிள் அந்த குரூப்பை விட்டு போறாரா இல்லையான்னு தெரியல நமக்கு, பட் we can at least say. So அதுக்காச்சும் we should know what is happening around us. The recent incident of Kallakurchi student death. Look at the amount of misinformation. I don't know how many people followed that story, or most of you must have followed that story. But look at the kind of information that was shared on social media. The kind of information that we all saw on YouTube, on various other platforms. ஆளாளுக்கு எல்லாருமே ஃபோரென்சிக் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபோரென்சிக் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்குன்னா அந்த பொண்ணுடைய பாடியில அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுறாங்க. I am like, really? That's the job of a forensic expert to say, not as a journalist. We should not cross that line. Why should we? Why should we interpret what has been said in a forensic report? We should report what is there in that forensic report. அதுதான் மக்களுக்கு தேவை. Let people think what they want to. But we start to give our own opinion. We are giving our own twists and turns to the story. And then what happens? And adula police ude thappu irukku, because they never realized that the kind of propaganda or the kind of campaign that was going on social media. In fact, I put a video in my channel saying it's fake news. It's because of misinformation that the entire violence happened, and the police was sleeping on it. Like Facebook la வந்து Facebookலயும் Twitterலயும் பார்க்கறேன், நான் social மீடியாலயும் பார்க்கறேன், சமூகத்தில் சமநிலை தவறும் போது அப்படின்லாம் பயங்கரமா வீடியோஸ்லாம் போட்டு பிஜிஎம்லாம் போட்டு they were like floating that information. Those are all like very motivated things that was done in that case. So when you and I are together as journalists, like our information is to empower, like our job is to empower people with information. மக்களுக்கு தேவையான அந்த கருத்துக்களை, மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொண்டு போய் அவங்க கிட்ட சேர்க்கிறது. அதை நீங்க கொண்டு போய் சேர்த்துட்டீங்கன்னா people will decide for themselves. They are very well aware of what is right and what is wrong. So that is something that you and I should be doing. I can give you multiple examples. I can give you multiple examples of my own experience, that how in today's journalism, and even in the field, we don't have reporters who are really passionate about doing stories, bringing out scams, writing about caste issues, writing about gender issues, gender violence. There are a lot of things that one can cover when you become a journalist.
So you need to figure out that which particular aspect of journalism or which particular beat that you are interested in. If you are interested in human rights, invest a lot of time in reading about laws, human rights and various other issues, so that it will give you a clarity. It will give you an idea when you start reporting on those issues. I also want to tell you, like earlier I said, that legacy media rooms, legacy media, news media is is under a lot of influence, because one, they have to run with the help of ads, they have to make profits. So news business is not that easy. You don't get to make profits, lot of profits. திடீர்னு உங்களுக்கே தெரியாம உங்க கம்பெனியை வேற யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிடுவாங்க. வாட் ஹேப்பன் டு NDTV? திடீர்னு நீங்க ஒரு ஆன்டி கவர்மெண்ட் நியூஸ் போட்டீங்கன்னா you will get a call from some chief ministers or prime minister's office saying what have you done அப்படின்னு. There will be pressure. So media houses are under pressure. It has come to this level that the Supreme Court itself has said that media houses, TV media especially, cannot become tools of propagating hate. So that was the recent observation of the Supreme Court. That எப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் சேனல் ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்து முஸ்லீம் இதே தான் டெய்லி வந்து பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு. 2 பேர் இங்கே உட்காந்து பேசுகிறா, 2 பேர் அங்கே உட்காந்து பேசுகிறா, 2 பேரும் சண்டை நடக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் டிவி மீடியா. ஸோ இட் ஹேஸ் டு கம் டவுன். யூ கே நாட் பிகம் லைக் திஸ் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் independent media houses are doing a lot of stories today. Independent media is holding government to account. Independent media houses are breaking a lot of big stories. For example, tell me which is the big story that has been broken by a TV channel in the recent days. Like for example, or kadanda 5-6 varshama a big news story that any TV channel has broken. Can you tell me one news story? Satakulam is one, like that is, I'm saying national TV channels. No. Pegasus, you all know what Pegasus is? It's a software, snooping software. That story was broken by The Wire. The sexual harassment allegations against the Chief Justice of India, that story was broken by Scroll. Then there are multiple stories that are broken by all these independent journalism platforms, like the News Minute, The Wire, Scroll, NewsClick. And that's why you get to see all these offices being raided by income tax or some other agency and all that. So that's the situation that we are in now. So independent media organizations are making a difference today. They are holding government to account. They are doing journalism that is required for people. And it can only be done with the support of the viewers, with the support of the readers. You know what News Laundry has been doing. News Laundry has been like coming up with stories that other media organizations do not report. So these are all like media is evolving. Like Sir said, it's all digital medium. Now I can see a lot of papers being submitted on digital media in this conclave. So digital medium is the way forward as far as journalism is concerned. So to that extent, we need support from all of you for independent news channels. So Anala, you should come forward to support all these independent media houses, because they do a lot of things that other legacy media houses do not do. So that's something that you need to keep in mind. And as far as I said, if you want to become journalist, the only thing that is required out of you is that curiosity and that passion for news. That curiosity and that passion for trying to find information. Because it's all very exciting. Today, I don't know, today I woke up to NIA raids. Like, there were NIA raids that are happening across the country. So I was gathering information. I did not know if there were protests and all that. I would have gone for that instead of coming for this event. So அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து your life will be
different. You will get to experience different things. You will get to experience different kind of situations. You will get to report on different kind of situations. So that's how journalism is as an industry. ஒரே மாதிரி இருக்காது. போனோம், கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணோம், நம்ம இதை எழுதணுன்ற மாதிரி இருக்காது. It will give you different experience. It will tell you, it will take you to, you know, directly into another man's life, and like you will be able to understand his experience, what he's going through, and what are the kind of issues that people are going through on a daily basis. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய புதிய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு கற்றுத்தரும் ஜேர்னலிசம் அப்படின்றது. So if you're taking this industry as your profession, if you're picking up this field as your profession, all you need is that passion for news and that curiosity for news. உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. Keep your eyes and ears open. Read newspapers as much as possible. Consume information as much as possible. Watch videos, watch TV, watch debates. Try and understand what's happening around you. Then you will see a difference in you. Then you will be in a better position to judge what is right and what is wrong. And that is the kind of journalist that we are required in the field today. Thank you and all the best, guys, for this seminar. And I wish that this seminar will help you in, enhancing your knowledge about journalism and trying to understand the different facets of journalism and digital media industry, social media, and various platforms that are there. So I wish to see all of you on the field someday. All the very best. Thank you. Thank you so much, sir. So if anyone would like to ask sir any questions related to Sir, hello sir, good morning. My name is Pranav. Sir, as a journalist, have you ever been threatened? Because it's a big ruckus what you're doing, and there are a lot of complications, especially in our country. So have you ever been threatened? Okay, I forgot to mention one thing. If you are a journalist, then the chances of you getting threatened is very high. So there are different ways of getting threatened, okay? So what happened is when I did a story on the Gutka scam, where the Health Minister of Tamil Nadu, the DGP of Tamil Nadu, the former Police Commissioner of Chennai were all on the payrolls of the Gutka Mafia. So they were receiving money on a monthly basis, Mamul. So Deepavali ki or Mamul povu avangalukku, Christmas ku or Mamul povu, Bakrid idukku na or Mamul povu nenikren. So when I did this story, so I started calling up these people. So they know that I'm doing the story. So they were like trying to evade my questions. They were like trying to evade my phone calls. Then I started SMSing them. Story போட்டு 2 நாள் கழிச்சு ஆமா 2-3 நாள் கழிச்ச உடனே I get 2 posts to my office. One வந்து was sent by the present DGP, who was the sitting DGP of Tamil Nadu. As in like அப்போ அந்த டைம்ல 2-3 years முன்னாடி. The other one was by the former DGP. So I opened that letter and I see that if you don't stop this defamatory news, then we will sue you for 100 crores அப்படின்னா 100 கோடி ரூபாய்க்கு உன் மேல மான நஷ்ட வழக்கு போடுவேன் அப்படின்னு. So that's one form of threatening. Another form of threatening வந்து like I got beaten up literally. So what happens is after 2014 elections நினைக்கிறேன். So 2014 elections ஆமா 2014 elections க்கு அப்புறம் DMK performs very badly in that elections. So அப்போ DMK உடைய DMK campaign அந்த election campaign கண்டக்ட் பண்ணது வந்து இப்போ இருக்கிற present chief minister MK Stalin. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த தேர்தல் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து தோல்வி அடைஞ்ச உடனே அவர் வந்து ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுக்குறாரு, அந்த போஸ்டர் ராஜினாமா பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ அப்போது அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு வீட்டு வாசலில் பயங்கர ப்ரொட்டஸ்டர்லாம். ஸோ நான் அதை ரிப்போர்ட் பண்ண போகும்போது ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஐ வாஸ் இன் டைம்ஸ் நோ அட் தட் டைம். ஸோ ஐ வாஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் ரைட் அவுட் சைட் இஸ் த ஹவுஸ்.
அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இங்கிலீஷில் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அது லைக் யூ கேன் சி அன் எமோஷ்னல் ட்ராமா அன்ஃபோல்டிங் அவுட் சைட் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் அழுகுறாங்க, எல்லாம் கத்துறாங்க, பயங்கரமாக ஆக்ரோஷமாக கோஷம்லாம் போடுறாங்க. ஸோ யூ கேன் சி த டிஎம்கே காடர்ஸ் அண்ட் எமோஷ்னல் ட்ராமா அன்ஃபோல்டிங் ரைட் அவுட் சைட் த ஹவுஸ் ஆஃப் எம்கே ஸ்டாலின் அப்படின்லாம் நான் வந்து பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவனுக்கு வெறும் ட்ராமா மட்டும்தான் கேட்டுச்சு. நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரேன்னு அவனுக்கு புரியல. யாரை பார்த்து ட்ராமான்ற அப்படின்னா, ட்ராமா இல்லைங்க, எமோஷ்னல் ட்ராமான்னு சொல்ல வந்தேன் நான். ட்ராமான்னு நீ எப்படி என் ப்ரொடெஸ்டர் சொல்லலாம்? என் தலைவன் வந்து ரிசைன் பண்ணியிருக்கான், நீ எப்படி அதை ட்ராமான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பயங்கர சண்டை. இப்போ அவன்கிட்ட நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது? இல்லை பாஸ், நான் அதை சொல்லலை, அந்த இடத்துல இது நீங்கள் பண்ணுறது ட்ராமான்னு சொல்லலை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது ஒரு எமோஷ்னலாக நீங்கள் இருக்கீங்க, அந்த எமோஷ்னல் ட்ராமா இங்கே நடக்குது, அதுதான் நீ ட்ராமான்னு தானே என் சொன்னேன், அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சேர்ந்து அடிக்க விட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர் சுத்தி. அப்புறம் அவர் சொல்றாரு, தம்பி நீங்க இப்படி ஓடிடுங்க அப்படின்றாங்க. ஒருத்தன் வந்து அப்படி ஓடலன்னா துரத்தி தெருமுனை வரைக்கும் வந்து அடிப்பான், அப்படிலாம் ஓட முடியாது அப்படின்னு. தென் வாட் ஹேப்பன்ட், ஐ வெண்ட் இன்டு ஹிஸ் ஹவுஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருடைய கார்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. ஸோ தே லிட்ரலி சேவ் மீ. அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹவ் பின் லைக் பீட்டன் அப் வெரி பேட்லி தட் டே. அந்த மாதிரி என்னுடைய அப்போ என் கூட இருந்த இந்தியா டுடேவுடைய கேமரா பர்சனுடைய கேமராலாம் வாங்கி பிடுங்கி அப்படியே உடச்சி 2 பொட்டலனில் கொடுக்குறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில். சார் இதுதான் உங்கள் கேமரா அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ். ஸோ வென் யூ கோ அவுட் ஆன் ரிப்போர்ட்டிங், வென் யூ ஹவ் சோசன் திஸ் ப்ரொஃபஷன், these things you have to encounter. Like I did a story and I get a call from the chief minister's office saying and the story நிப்பாட்டுங்க, அது wrong story அப்படின்னு. சார் என்கிட்ட விஷுவல்லாம் இருக்குது சார், அது ராங் ஸ்டோரியாக இருக்குது, அது கரெக்ட் ஸ்டோரி தான். இல்லை அப்படின்னோடனே அந்த கலெக்டர் போய் மேலே ஒரு டெஃபமேஷன் கேஸ் போட்டார் இங்கே வெள்ளூரில். இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கீமை பற்றி தப்பாக நியூஸ் போட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ தென் எவ்ரி டைம் when the case comes up you have to go to Vellore to appear for the case. So that's kind of an harassment. Now what has happened is now you get trolled. Instantly you get trolled. So there are political parties who will have their own Twitter armies. ஸோ அவங்க கட்சி தலைவருக்கு எதிராக ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா உடனே அவங்க ட்ரோலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ தேட்ஸ் சம்திங் தட் தே டூ. அதில் நிறைய பேர் வந்து அந்த விமர்சனங்களை ஏற்றுக்க முடியாமல் they will protect their account, they'll literally get scared. That is one kind of intimidation. So there are different kinds. இதெல்லாம் தாங்கிட்டு எதையும் தாங்கும் இதயம் மாதிரி ஜேர்னலிசம் பண்ணுறது தான் நம்ம வேலை. ஹலோ சார், மைசெல்ஃப் பிருத்விராஜ், ஜேர்னலிசம் படிக்கிறேன், எம்ஏ ஜேர்னலிசம். என்னோட சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒலிம்பியா அந்த இது நடந்ததில்ல, செஸ் ஒலிம்பியா, அதுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ நான் வெளியே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கூட இல்லை, பக்கத்தில் பிளாக் ஷர்ட் போட்டிருந்தேன். காப்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஃபீமேல் காப் வந்து நீங்கள் இங்கே நிற்காதீங்க, இது பிஎம் வர டைம், ஜஸ்ட் யூ கோ அவே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று நடந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் நான் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருந்தேன்னா, ஸோ இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் ஆக போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் வந்து அதை பற்றி ஸ்டோரி எழுதுறேன்னா ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக how will it will affect me? நத்திங். ஓகே, நீங்கள் கருப்பு சட்டை போட்டது உங்கள் இஷ்டம். ஓகே சார், கருப்பு சட்டை போட்டது என் இஷ்டம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் ஒரு லீடர் வராதுக்காக ஒரு சாமானிய மனிதனை ஒரு அரசாங்கமோ ஒரு போலீஸ் அதிகாரிகளோ, it has happened. Even for reporters it has happened. நீங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால போனீங்கன்னா, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெசிடென்ட் எடிட்டர் அருண் ராம் has written an article about it saying what is wrong with wearing black shirts அப்படின்னு. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கே அது நடந்திருக்கு. சீஃப் மினிஸ்டருடைய ப்ரோக்ராம்ல போகும்போது, அவர் அசம்பிளிக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் பிளாக் ஷர்ட் போட்டு போனீங்கன்னா இது will not allow you inside the assembly. ஸோ வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சாமானியர்களுக்கு இல்லை, ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கே நடந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ, டெல்லியில் there was some press conference டெல்லியில். ஸோ அப்போது அங்கே ஒரு மினிஸ்டர் மேலே வந்து யாரோ ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது செருப்பு தூக்கி வீசிட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ சென்னையில் எலெக்ஷன் கேம்பெயின்காக அந்த லீடர் பிரைம் மினிஸ்டர், முன்னாடி ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் வராரு. ஸோ நாங்கள்லாம் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறோம். சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, அங்கே வந்து அவ்வளோ செக்யூரிட்டி செக்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட். ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் உள்ளே போய் உட்காந்தா
அவருக்கு ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வந்து எஸ்பிஜி ப்ரொடெக்டிவ் அவரு, எஸ்பிஜி ப்ரொடெக்ஷன் அவருக்கு இருக்கும். ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் சுற்றி பார்க்குறாங்க, நாங்கள் செருப்பு போட்டிருக்கோமா இல்லை கழட்டி வச்சிருக்கோமா, எங்கேயாச்சும் அதை எடுத்து போட்டுற போகிறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவரு இங்கே வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்த டைம் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் இஷ்யூ பெருசாக போயிட்டு இருந்த டைம் 2009 அந்த டைமில். ஸோ அந்த இஷ்யூ ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து யாராச்சும் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு அந்த ஒரு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ எம் சேயிங் லைக் சில ஏரியாஸில் அவங்க வந்து இந்த கருப்பு சட்டை போட்டுட்டு போராட்டம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுனால வந்து ப்ராபப்ளி போலீஸ் மஸ்ட் ஹவ் ஸ்டாப்ட் யூ. But police stopping someone for wearing black shirts itself is a story, which I don't know a lot of people will report or not. News Minute will definitely report if something happens. Okay sir, my next question. இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன், தெரிஞ்சவங்க வந்து அடிபட்டுருக்காங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்டும் வந்து உள்ளே இருக்காங்க. ஸோ போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, டாக்டர்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலிமா காசு வாங்கிட்டு they are not allowing us to go inside. இது ஒரு இஷ்யூ வச்சுக்கோங்களேன், இதுதான் இஷ்யூ. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு நியூஸ் ஏஜென்சியில் இருக்கிறேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் தினகரன் இது வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் இதை பற்றின ஒரு நியூஸ் எழுதுகிறேன், will the news agency will stop this news because just it's against the ruling party or இது ரிலேட்டடான ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். will they stop this or will they allow us to இது வந்து ப்ரொசீட் பண்ண விடுவாங்களா? One thing I'll tell you, நீங்கள் எந்த நியூஸ் எழுதினாலும் அதில் உங்களுக்கு வந்து எவிடன்ஸோட நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா, எவிடன்ஸோட நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து தினகரனில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாலும் அது நியூஸாக போயிடும். ஓகே, இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து நியூஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா, if you have a mobile phone, if you have a social media account na, WhatsApp இருக்கு அப்படின்னா you can put out your own stories. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படிதான் வந்திருக்கு மக்கள் மத்தியில். நீங்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அந்த நிறுவனம் எழுத தடுப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னா அந்த எடிட்டர் அன்னைக்கு என்ன முடிவு பண்றாருன்றது பொறுத்து தான். இன்னொன்று, தமிழ்நாட்டில் ஜேர்னலிசம் அப்படின்றது, ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து சில அரசியல் கட்சிகளே அதை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க கட்சிக்கு எதிராகவோ அவங்க ஆட்சிக்கு எதிராகவோ சில விஷயங்கள் எழுதும்போது அதை எழுத விட மாட்டாங்க. பட் தெர் ஆர் மெனி அதர் இண்டிபெண்டன்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டு ரைட் தோஸ் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய தரவுகள், அந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ஸ், அந்த ஸ்டோரியை பேக் பண்ணுறதுக்கு, அந்த அலிகேஷனை பேக் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட ப்ரூஃப் இருந்துச்சுன்னா you can write stories. Like when I was like in Times Now, we put out a story after doing an investigation for almost like what, 3 months, looking into papers, reading papers, the documents la eduthu adu peruse panni படிச்சு ஒரு 3 மாசம் எங்க டீம்லாம் உட்கார்ந்து அந்த ஸ்டோரியை படிச்சோம். என்ன ஸ்டோரினா, the former local administration minister SP வேலுமணி அவருடைய சொந்தக்காரங்க, அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவருடைய கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுத்தாரு அவர் இருக்கும்போது அப்படின்னு. இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் were worth like several crores. கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனில் இப்போ இந்த லைட் போடணுன்னா இந்த லைட் கான்ட்ராக்ட் அவருடைய ஃப்ரெண்டு, அவருடைய தெரிஞ்ச கம்பெனிக்கு கொடுப்பாரு. அவங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்து போட்டுப்பாங்க. there will be some financial dealings and all that. அப்படி அந்த ஸ்டோரியை வந்து we did with documents, 100% documents. They can't say that the story is wrong. We had everything in that document. அவர் என்ன சொன்னார், அப்படி போட்டு கூட நான் வந்து டைம்ஸ் நோ சேனலுக்கு எதிராக மான நஷ்ட வழக்கு போடுவேன், டெஃபமேஷன் கேஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். நானும் போடுவார் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், போடல. பிகாஸ் தே நோ அவர் அதை போட்டார்னா we will produce all these documents in the court. So when you are a journalist na, one thing you need to be, that's why I said, when you know what is happening around you, you will know what is required to report on a story. You will know what is required to, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணோம்னா இவங்களால இந்த ஸ்டோரியை டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது, என்ன ஃபேக்ட்ஸை நாம வந்து கேதர் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா யாராச்சும் இந்த நியூஸ் சம்பந்தமா கேள்வி எழுப்புறாங்கன்னா அதை நம்மளால கவுண்டர் பண்ண முடியும். நீங்க ஃபேக்ட் செக்கர் தான் கூட மாறணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, அந்த ஃபேக்ட்ஸ் நீங்க கேதர் பண்ண ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப துல்லியமான ஃபேக்ட்ஸா நீங்க கேதர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ தட் will all help you. Thank you sir.
So my name is Rahul Krishnan. So as a journalist, you always have to go into the heart of the issue. So how do you always manage to correct all the information necessary, sir? Because many times external forces will stop or restrict you from correcting all the information. So without 100% accurate information, which can only be corrected through some narrow sources, how do you manage to put out story with the accurate details? Rahul, when you started your question, you say that you go to the heart of the story. Yeah. So when you go to the heart of the story, you will get everything that is required for a story. Yeah. So to go to the heart. So I'm saying that's what I told you. Like there is a custodial death that has happened in Chennai. And imagine if I'm sitting in my office waiting for some of my friends to, give me some information. He'll give me whatever is coming on WhatsApp or whatever information he has received from another source. Now WhatsAppல வந்துட்டு நான் பார்த்துட்டு அதையே நான் translate பண்ணி கொடுத்துட்டு I can put out a story. But if I think that okay, this story has to be reported in depth, அப்படினா I should take that effort to go to the ground, talk to the concerned people, reach out to people, reach out to authorities, and then you put out a story, then you get everything. Like every story has two sides. You speak to one side, you speak to other side, and then there will be a law enforcement agency, then there will be a government official, then there will be an advocate who knows about the subject, then there will be an expert. If you speak to all of them, everybody will have something to say on that story. So you gather everything and you report a story. That's how you report a story. You don't sit behind a desk and wait for somebody else to send an information and then you report a story, right? So many times, how does it work? So because most authorities won't be sometimes open to give out all the information. Like if you want access to some sensitive archives or something like those, how do you manage to get access when people don't allow you? You give me your number. Okay. You give me your number. I'll note down your number. And from 15-20 days later, I'll break some story about this college. What is happening inside? Something good or bad. இந்த காலேஜ்ல இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி போடலாம். Give me a number. Okay, sir. Okay, we'll talk. Yes, sir, definitely. So you cultivate sources. Like when you go meet people, you get their numbers, then you start talking to them. Then you, over a period of time, like for example, how old are you? I'm 18. You're 18. Like for example, if you start working by 21 or so, so you go join a newspaper organization. And அங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, புது ரிப்போர்ட்டர் வந்திருந்தாங்கன்னா, இன்னைக்கு தானே வந்திருக்கீங்க, இந்தாங்கப்பா போய் இந்த ப்ரெஸ் கிளப்பில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது, ஆர் இந்த காலேஜில் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, யூ கோ அண்ட் கவர் திஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா, யூ வில் கம் அண்ட் யூ வில் சிட் ஹியர். You will get to meet ma'am, you will get to meet sir, you will note down their numbers. If there is something happening in the college, ma'am will reach out to you. Or if something happens in his college, sir will reach out to you. Oh, எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் தெரியும் அப்படின்னு he will reach out. Or எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் பாண்டிச்சேரியில் தெரியும் அப்படின்னு if something is happening there, you will reach out to him. That's how you build sources. That's how you start a conversation with people. Then you get to know them, then you take information from them, then you give some information to them. So that's how it works. So the thing is that the more you talk to people, people will, if you identify yourself as a journalist, people will want to share information with you. That's how it works. So நீங்க பஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, என்ன சார் பண்றீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஜேர்னலிசம் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் அப்படின்னு, ஜேர்னலிசம் ப்ரொஃபஸராக சார் இருக்கேன் அப்படின்னா, ஓ ஜேர்னலிசம் ப்ரொஃபஸராக சார், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டிவி சேனல்லாம் ரொம்ப மோசம் சார், இன்னைக்கு இவன் அந்த யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணால் எவனோ கருத்து சொல்கிறான் சார், எவனோ பேசுகிறான் சார் அப்படின்னு people will start a conversation with you. So imagine if you identify yourself as a journalist, என்னப்பா பண்ணுறீங்க, பத்திரிக்காரன், ஏன்பா இந்த பஸ் கூரை பிச்சுன்னு போதே, இந்த மாதிரி கேவலமான பஸ் எல்லாம் ஓட்டுறாங்களே, இதெல்லாம் வந்து நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் வில் டாக். So that's how you build conversations, you get to talk to people. See, one good thing in this industry is that you can reach out to IAS officers, IPS officers,
IRS officers, IFS officers. You can reach out to politicians, you can reach out to MPs, you can reach out to MLAs. Everybody would want to talk to you, or everybody will like to shut you down or hate you. But people, for my experience, people will be more than willing to talk to a journalist. Thank you, sir. ஸோ வணக்கம் சார். மை நேம் இஸ் அர்ஜுன் சார். சின்ன கேள்வி தான் சார். முதல்ல நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நியூஸ் ரைட்டராக போகிறேன் அப்படின்னு நினச்ச ஏஜ் என்ன சார்? இந்த விஷயத்தை பார்த்து என்னால் தாங்கிக்க முடியலப்பா, அதுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச ஏஜ். அந்த நேரத்தில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன உங்களுக்கு சொன்னாங்க? இதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களா, இல்லை நீ ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்களா? எங்கள் அப்பா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். ஸோ வீட்டில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அப்பா ஜேர்னலிஸ்ட்ன்றதுனால நிறைய புக்ஸ், நிறைய மேகசின்ஸ், பேப்பர் டெய்லி கொண்டு வருவாங்க. ஸோ எங்கள் அம்மா சில புக்ஸை படிப்பாங்க. ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 புக் படிக்கலாம், 2 பேப்பர் படிக்கலாம். எங்கள் அப்பா ஒரு 10 புக் வாங்கிட்டு வருவார் எப்போவுமே. இந்த ஆளுக்கு என்னையா 10 புக்கு டெய்லி வாங்கிட்டு வரான் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு போவோம். பிகாஸ் அந்த புக்ஸ்லாம் எங்கே வைப்பீங்க நீங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அவங்க வந்து அப்பா ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்ததுனால அதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நானும் புக்ஸ் படிப்பேன், பேப்பர் படிப்பேன், பார்ப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அது தெரியும். பட் என்னுடைய ஐடியா வந்து நான் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும்னு நினைக்கல. நான் என்ன நினச்சேன்னா பிகாம் படித்தேன். So I thought my father wanted me to become a chartered accountant, CA. நமக்கு சத்தியமாக வராது, மேத்ஸ் சுத்தமாக வரல. சரி, இருந்தாலும் அக்கௌண்டன்சி தான் படித்தேன் நான். பட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், நீ சிஏ ஆயிடுறா, நீ சிஏ படிக்கணும். சிஏலாம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சிஏ பண்ணுறது. என்ன நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து அப்போ தான் காலேஜ் முடிக்கும்போது 2000 தான் வந்து 2001 தான் வந்து 2004 தான் வந்து இந்த ஐடி பூம்லாம் கொஞ்சம் அப்படி வருது. அப்போ தான் இந்த கால் சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும்போது டெசே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, ஓகே மச்சான் வி ஜாயின் கால் சென்டர் ஜாயின் பண்ணுன்னா நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, நீ உடனே இது வாங்கிடலாம், அது வாங்கிடலாம், இது பண்ணலாம், பைக் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் உங்கள் வயசில் என்ன பேசுகிறோமோ அதே தான் நாங்களும் பேசுகிறோம். ஸோ அப்புறம் கால் சென்டர் போயிடலாம், நம்ம கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம், அவ்வளோதான், நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு முன்னாடி என்னுடைய சீனியர்ஸ்லாம் கால் சென்டர் சேர்ந்து தேர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. மச்சா நான் கிரெடிட் கார்டே வாங்கிட்டேன்டா அப்படின்றான். கிரெடிட் கார்டு வாங்கிட்டானா அப்படின்னு அப்படிலாம் அப்போ பயங்கரமாக யோசிக்கிறோம் நாங்கள். சரி, அப்படி இருக்கும்போது பட் ஐ வாஸ் லைக் லிட்டில் பிட் இன்டு ஆக்டிவிசம், ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிசம். ஸோ அந்த குயின் மேரிஸ் காலேஜ் அப்போ இடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்லாம் ஐ வாஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் தட் ப்ரொட்டஸ்ட். ஸோ அப்போ எல்லா பொது பிரச்சனைக்கெல்லாம் போய் முன்னாடி நிற்போம் காலேஜில். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பண்ணதுனால என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னார், பிரதர் நீங்கள் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க? என்னுடைய சீனியர் அவர், என்ன பண்ண போகிறீங்க? இல்லை சார், நான் கால் சென்டர் போய் ஜாயின் பண்ணலாம். இல்லை, உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், உனக்கு வந்து யூ ஆர் இன்டு ஆக்டிவிசம் அண்ட் ஆல் தேட், உனக்கு சமூகம் குறித்து சில பார்வைகள்லாம் இருக்குது, ஸோ நீயே வந்து ஜேர்னலிஸ்டாக வரக்கூடாது அப்படின்னா. இல்லை சார் வேணாம், வீட்டில் திட்டுவாங்க, சரிப்பட்டு வராது. இல்லை நீ ட்ரை பண்ணலாம், நான் உன்னை ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன், நீ அங்கே போய் பாரு, ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு ஒன்னே தான் என்னை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் போன இடம் வந்து தீக்கதிர் தெரியுமா? தீக்கதிர் ஒரு பத்திரிகை, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்டுடைய பத்திரிகை. ஸோ அந்த பத்திரிகையில் எனக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க. நான் என்ன நினச்சேன், சரி போனோடனே ரிப்போர்ட்டர் ஐடி கார்டு கொடுத்துருவாங்க, நம்ம எங்கே போனாலும் ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்னு அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி போகும்போது தான் தெரியுது, ஐயோ உள்ளே போனால் நமக்கு எடுத்தோடனே ரிப்போர்ட்டர் வேலை எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம முதல்ல கற்றுக்கணும், ஒன்றும் தெரியாது, நியூஸ் எப்படி எழுதுறது கற்றுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் தான் அங்கே தான் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கிறது, நியூஸ் எப்படி எழுதுறோன்னு கற்றுக்கிறது, டிவி பார்க்குறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேதர். ஆனால் அங்கே எனக்கு போகும்போது முதல்ல கொடுத்த வேலை என்ன தெரியுமா, நீங்கள் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் ஆகணும்னா ஓகே, பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தரேன், நீங்கள் அந்த வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னாரு. என்ன அப்படின்னா, மேனேஜர் வந்து எனக்கு கொடுத்த வேலை வந்து, உங்கள் வீடு இங்கே ராய்பேட்டா தானே, அது பக்கத்தில் தான் நக்கீரன் ஆஃபீஸில் தான் தீக்கதிர் பேப்பர் பிரிண்ட் ஆகுது,
அந்த பேப்பரை வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் ஒரு 20 கடையில் டெய்லி காலையில் போட்டுருங்க அப்படின்னா, நான் இங்கே ரிப்போர்ட்டராக வந்திருக்கேன், பிகாம் முடிச்சுட்டு என்னை பேப்பர் போட சொல்கிறாரு அப்படின்னு. பட் ஐ டுக் இட் அப் as a சேலஞ்ச். அந்த வேலை எனக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. சரி, ஏன் இதை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் பண்ணேன். டெய்லி காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்துச்சி நக்கீரன் ஆஃபீஸ்க்கு போய் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு சைக்கிளில் வச்சுட்டு பேப்பர் போடுவேன். 20 கடையில் பேப்பர் போடுவேன். பேப்பர் போடும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க. நிறைய பேப்பர் போடுற பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க. ஸோ அவங்களோடலாம் நான் வந்து பழகுவேன். சண்டை வரும் எனக்கும் அவனுக்கும். ஏன்னா அவன் ஒரு பெரிய தினத்தந்தி பத்திரிக்கை பேப்பர் போடுவான் அவன். எனக்கு அவனுக்கு சண்டை என்னென்னா, யார் முதல்ல போஸ்டர், நீங்கள் கடைக்கு வெளியில் போஸ்டர் இருக்கும் தெரியுமா, பேப்பர் கடைக்கு வெளியில். ஸோ அந்த போஸ்டர் யார் ஒட்டுறாங்க அப்படின்றது ஒரு சண்டை. நான் காலையில் முதல்ல போய் போஸ்டர் ஒட்டிடுவேன். ஸோ அவன் பின்னாடி வரும்போது அந்த போஸ்டர் நவுத்தி வச்சு அவன் போஸ்டர் போடுவான். இந்த மாதிரி நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான வேலை தான் எனக்கு கிடச்சிச்சு. பட் அதை நான் பண்ணிவிட்டு சைட் பை சைட் ஐ வாஸ் லைக் லேர்னிங் ஹவு டு ரைட் நியூஸ், ஹவு டு ரிப்போர்ட், இங்கிலீஷ் பேப்பர் படிக்கிறது, தமிழ் பேப்பர் படிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். சத்தமாக படிப்பேன். காலையில் எழுந்துச்சி 10 பேப்பர் படிப்பேன். தமிழ் வராது எழுதுறதுக்கு. தமிழ் எழுதி ஒரு நாள் கொடுத்தேன். நான் இப்படி சார் அப்படின்னு கொடுத்தேன். அவர் இப்படி பார்த்து இப்படின்னாரு. சரி, நம்ம நியூஸ் அவர் கரெக்ட் பண்ணிட்டார் போல அப்படின்னு பார்த்தா இவ்வளோ எழுத்து பிழைப்பா அப்படின்னு திருப்பி கொடுத்தாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும் போது தான் நம்ம எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த தப்புலேருந்து நிறைய விஷயங்களை என்னுடைய பர்சனல் முயற்சியில் பேப்பர் படிக்கிறது. இங்கிலீஷ் பேசுவேன், பட் இங்கிலீஷ் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக பேச வராது. ப்ரொனவுன்சியேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னா, தென் மை ஃப்ரெண்ட் சஜஸ்டட் that when you read English newspapers, this will all go away. Practice will make you perfect அப்படின்னாங்க. So then I started reading English papers aloud. காலையில் எழுந்து சத்தமாக படிப்பேன் பேப்பர். So that you will hear what you are saying, what you are pronouncing, what is the word. அதில் பெரிய வேர்ட் இருந்துச்சுன்னா எழுதி வச்சுட்டு டிக்ஷனரியில் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் ஐ மேட் an effort to do things on my own. யாரும் வந்து எனக்கு வந்து இதுதான் அப்படின்னு ஒரு கைடு எடுத்து கொடுத்து இதுதான்ப்பா ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு சொல்லல. பட் ஜேர்னலிசம் ஐம் சேயிங் லைக் நீங்கள் கிளாஸில் படிக்கிறது இதில் படிக்கிறதுலாம் டிஃப்ரெண்ட். when you go to the field you have to be street smart. when you go to the field லைக் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. அவர் கருப்பு சட்டை போட்டார் இல்லையா, உள்ளே விட மாட்டாங்க. அப்புறம் நீங்கள் போய் பக்கத்து கடையில் வேறு சட்டை வாங்கி மாற்றிட்டு டக்குன்னு உள்ளே போகணும். அங்கே போய் என்ன நடக்குதுன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். நீங்களும் போட்டிருக்கீங்க. அவர் சொன்னார் இல்லையா, உங்ககிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு. நான் பேப்பர் போடுற டைமில் அந்த தீக்கதிர் பேப்பரை யார் போடுறாங்க அப்படின்றத விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து அந்த ஏரியாவில் கிரியேட் ஆகிட்டாங்க. இது கட்சி பத்திரிக்கையாச்சு. வெறும் சிஐடி ஆட்டோ சங்கங்கள்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, அவங்களாம் தான் அந்த பேப்பர் படிப்பாங்க. யார் இந்த பேப்பர் போடுறாங்க அப்படின்னு நான் பேப்பர் போடுறத பார்த்து என்கிட்ட இன்னொரு 4 ஆட்டோக்காரங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க. ஸோ they all became my friends. இன்னைக்கு கூட ட்ரிப்ளிகேட் ராய்பேட்டா ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஆட்டோக்காரர் எனக்கு கூப்பிடுவாரு, தம்பி இங்கே இந்த மாதிரி பிரச்சனைப்பா, இங்கே இந்த மாதிரி நடக்குதுப்பா. அவர் தான் எனக்கு சோர்ஸு. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ போலீஸ் ஆஃபீஸரோ கூப்பிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க, ஒரு ஆட்டோக்காரர் சோர்ஸு. இந்த காலேஜுடைய வாட்ச்மேன் எனக்கு சோர்ஸு, இந்த ப்ரொஃபஸர் எனக்கு சோர்ஸ். அந்த மாதிரி தான் யூ கல்டிவேட் பீப்புள், யூ கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள். நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது ஒரு அதிகாரியை பிடிச்சி கேட்கலாம், இல்லை அங்கே வேலை செய்யற கிளர்க்கை பிடிச்சி கேட்கலாம். நாங்கள் போவோம், செக்ரட்டரியேட் போகும்போது மினிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, உள்ளே போகும்போது அந்த குமாஸ்தாவே சொல்லுவார், சார் ரொம்ப கோவமாக இருக்கா சார், இப்போ போவாதீங்க அப்படின்னு. அது இன்ஃபர்மேஷன் தானே. சரி, அப்போ ஒரு கோவெல்லாம் தனியறதுக்கு அப்புறம் போகலாம் அப்படின்னு வில் வெயிட். That's how you do things. That's how you learn. You have to put in effort. கடைசி வரைக்கும் உங்ககிட்ட நிற்கிறது உங்கள் எஃபர்ட் மட்டும்தான். அது யாராலையும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. நீங்கள் எந்த கம்பெனிலேருந்து எந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு மாறினாலும் you have equipped yourself with something, right? You have learned something on your own. That no company can take it away from you. That belongs to you. It's your effort. Thank you. Now I request the chief guest and the members of the dais to release the proceedings of the conference.
Guys, please give a big round of applause. Now I call upon Malav Kishore to give the vote of thanks. A very good afternoon to one and all. I, on behalf of the Department of Visual Communication, would like to thank the Honorable Principal, Captain Dr. S. Santosh Babu, and the Secretary, Sri Ashok Kumar Mundra, for giving us a complete support in organizing this event. I would like to thank our Chief Guest, Mr. Shabir Ahmed, for joining us today. I would also like to thank Mr. Shoaib Mohammed Hanif for chairing the session. I would like to thank all the participants for their academic contributions, and finally, I would like to thank the staff members, the technical staff members, and the student coordinators without whom this event would not have been possible. Now I request all the participants to assemble in the AV room, 3rd floor, Department of Visual Communication in the Ganga block for the panel session. I repeat, I request all the participants to assemble in the AV room, 3rd floor, Department of Visual Communication in the Ganga block for the panel session. Your refreshments will be provided there. Thank you. Guys, please settle down and maintain silence. Guys, everyone please settle down. Please sign your attendance